Doamna doctor Bălan, medicina holistică tratează excelent emoțiile, corpul emoțional. Cum reușește? Furia, de exemplu, că vorbim de furie, presupune un tratament mai complex, fiind una din cele mai distrugătoare emoții. Deci e foarte nocivă, este ca o otravă, de fapt. Răzbunarea, de asemenea. Amândouă presupun agresivitate, atât în interior, de exemplu pe ficat și atacă ficatul și vezica biliară, ducând la hepatite, la ciroze și la cancer hepatic, dar și în exterior. Există și o agresivitate exterioară, modificând comportamentul nostru, al oamenilor, atât în familie, unde apar certuri, scandaluri, violențe, divorțuri, știți, dar și în societate, uneori cu consecințe penale, aducând până la crime. Știți? Pentru că în momentul în care te înfurii și nu poți să controlezi acest lucru, am văzut că în filmulețe poți să chiar să omori pe cineva sau să distrugi bunuri în jur, cu băta, știți? Acupunctura poate trata furia reechilibrând meridianele vezicii biliare care sunt afectate, vezica biliară fiind afectată prima pentru că ea este yang, ea preia, face protecție pentru ficat. Și apoi dacă este prea mult, se îmbolnăvește și ficatul, care este yin. Totul pe termen lung, deoarece sunt depozite de furie, de ură, materializarea fiind calculii biliari, de exemplu, adunate conform cu tiparele comportamentale greșite, unele din copilărie, din adolescență, deci vechi. Acum, noi lucrăm direct la raiocomp, pe meridiane. Raiocomp fiind, de fapt, un fel de inginer așa medic, o colaborare, un fel de acupuncturist, să zicem, care este foarte precis în schimb, nu face erori, cum se mai întâmplă dacă se folosesc ace, pentru că este un pic subiectiv, nu întotdeauna ai o precizie foarte mare. Și mai mult, putem avea și feedback, adică verificăm efectele și rezultatele, evaluăm înainte și după evaluare, după tratamentul la raiocom și atunci putem prin electrosomatograf să vedem situația, să comparăm. Această metodă de a măsura efectele acupuncturii este foarte bună, deoarece prin alte metode obișnuite poate să, cum spuneam, să fie subiectivă și poți să mai dai erori. În orice caz nu se ajunge la rezultatele excelente pe care le avem noi. Când lucrezi cu ciul uman, adică cu energia din corp, poți vindeca excelent, armonizând, reechilibrând, deci blocajele energetice. Și vă propun să urmărim cum lucrează acupunctura în direct în timpul unei termografii. Metodă interesantă, o să vedeți, și neinvazivă, de evaluare a căldurii și ia o formă de energie în corp. Vom observa deblocarea unui chi stagnant din zona cervicală, o să vedeți a coloanei. Vă rog să observați cum zona respectivă, congestionată energetic, de exemplu, ar putea să aibă pacientul simptome de durere, se dispersează apoi treptat, ducând la relaxare și la vindecare. The word qi runs deeply through not only Chinese medicine, but through Chinese art, literature, philosophy, pugilism, and daily life. Meridians of flow of energy through the body. And when that energy gets stuck or stagnant, that's when imbalances and illness occurs. According to traditional Chinese medicine, or TCM, a vital energy called qi flows through the body along channels called meridians. Think of these channels as a sprinkling system for the body, bringing qi to vital organs and extremities in much the way hoses bring water to your garden. In the TCM model of health and disease, when qi flow is blocked, the stagnating qi causes illness. Acupuncture therapy unblocks the qi flow, strengthens or weakens the qi, think opening and closing the garden spigot, and directs it to areas of need. And the whole essence and why Chinese medicine has so much to contribute essentially and eventually to an integrative medicine is because of their ability to detect imbalances and illnesses before they get to be Western signs and symptoms. So that if you can correct those imbalances early, then you're so much ahead of the game in terms of healthcare.
Thermography, also known as digital infrared thermal imaging, is a non-invasive clinical imaging procedure that demonstrates thermal patterns present on the skin that may be indicative of internal dysfunction. Thermal imaging systems are designed for mapping and measuring surface temperatures. The camera is sensitive to the infrared light emitted by all living things. The infrared patterns, which correlate closely with skin temperature, are converted to a 16-color scale for visual interpretation. Red corresponds to warmer areas, blue indicates areas of relative coolness. This is an example of a breast thermogram being performed. An exam typically takes between 15 to 30 minutes. A thermography examination is quick, easy, and safe. There is no radiation. There is no direct contact between the patient and the equipment. No compression is required for breast imaging. Thermography is a useful adjunct to mammography in breast screening. Asymmetry, or a change over time in an individual's thermal pattern, is associated with underlying pathology. Thermography can often detect physiologic changes associated with cancer while it is still at a cellular level, before it becomes visible on a mammogram. This is a normal breast study with no significant asymmetries. This case shows baseline and follow-up thermal images of the breasts every 3 months up to 1 year. Because of the thermal changes in the right breast, a mammogram was obtained at 6 months, which was normal. A follow-up mammogram at 12 months showed a 2 mm calcification in the right upper breast corresponding to the thermal changes. A biopsy confirmed an early cancer. This is a case of inflammatory carcinoma of the left breast. Inflammatory carcinomas typically present at an advanced stage because they are not visible mammographically. Despite a normal mammogram, there were extensive thermal changes in the left breast in this patient, and a subsequent biopsy confirmed inflammatory carcinoma. Thermography also aids in the detection and monitoring of unexplained pain, vascular disease, immune dysfunction, diabetes, and systemic inflammation. Many people choose to undergo periodic whole-body imaging to screen for the early changes in these and other conditions. Here are examples of left TMJ inflammation, trigger points in the right upper back and shoulder, a symptomatic varicose vein in the right thigh and calf, and degenerative disc disease in the lower back. This is a patient with diffuse periodontal inflammation. The focal area of hyperthermia just to the right of midline in the lower neck indicates a thyroid nodule. This patient had unsuspected carotid artery inflammation. This can be seen thermographically before there is any buildup of plaque which could cause a stroke. Seeing visual evidence of inflammation can often convince a patient of the importance of diet and lifestyle change before significant arterial plaque occurs. This highlights thermography's important role in preventative health. This scan shows symmetrically increased temperature in both hands. This is sometimes the earliest sign of diabetes and is often seen even before blood sugar begins to rise. Doamna doctor Miulescu, ce alte metode puteți folosi pentru eliberarea furiei din corp? Putem folosi acupunctura lichidă, cocktailuri preparate din plante, care în anumite intervale de timp pot regla energetic vezicula biliară și ficatul. De obicei, agresivitatea și hiperactivitatea mentală care însoțesc furia pot duce la insomnii, pe care le putem rezolva destul de repede. Aromaterapia este o altă metodă care poate calma persoanele furioase, mai ales dacă amestecul include și tratamentul fricii, adică acea emoție care stă la baza furiei. Este vorba de furia neputinței. Remediile florale sunt deosebit de utile.
mai ales că administrate de câteva ori pe zi pot să modeleze și să armonizeze emoțiile, tiparul reflex comportamental viciat al personalității colerice. Meditațiile speciale pentru furie și cele pentru vindecarea ficatului sunt un tratament curent pe care îl recomandăm zilnic pe perioade lungi. Meloterapia, frecvențele RAIF și alte terapii prin sunet, muzica, pot fi relaxante, calmante, pot recrea reflexe de armonie, pace și liniște. Cu timpul, ele pot dezvolta acea zonă din creierul nostru, cortexul prefrontal. Metoda conștientizării, prin explicații către pacient a impactului devastator pe care îl au emoțiile negative asupra corpului. Doamna doctor Bălean, care sunt beneficiile folosirii unor astfel de metode? Prevenirea, de exemplu, accidentului vascular cerebral, pentru că, atenție, este riscul cel mai mare pentru persoanele care funcționează pe termen lung cu furie și cu frică. De asemenea, bolile cronice, cum spuneam, de ficat, hepatitele, cirozele, cancerul hepatic. Pe de altă parte, ficatul gras, așa numita hepatosteatoză, foarte des întâlnită și diagnosticată, poate avea ca și cauză un exces de euri emoționale, de nemulțumire, de exemplu, pentru că noi suntem foarte mult conectați pe eurile din alimentație, dar uităm de eurile emoționale. Și de aceea vă propun să vedem un film despre efectele acupuncturii asupra emoțiilor și asupra ciului din corp. How your emotions affect your body organs. There is a strong connection between your emotions and the effect it has on your body parts. Let's find out more. Negative emotions actually weaken your body, while positive emotions strengthen your body. Shame has the most devastating effect, followed by guilt, apathy, grief, fear, anxiety, craving, anger, and hate. Since your body, mind, spirit are all connected, negative emotions reflect in your face and change the appearance of eyes, expression, skin texture, color, and tension. Body immunity. When there is chronic stress due to negative emotions, the hormones secreted reduce body immunity, making it more prone to infections, heart ailments, high blood pressure, lung problems, liver and digestive disorders, kidney diseases, sexual dysfunctions, and may even cause cancer, thus reducing longevity of life. Chronic stress and heart health. When acute stress subsides, your blood pressure and heart rate should return to normal. But if you are chronically stressed out, your body doesn't have a chance to recover. This may lead to damage of your artery walls and persistent high blood pressure, causing clogging of arteries which nourish the heart muscle, resulting in heart problems. Broken heart syndrome is stress-induced and can strike even if you are healthy. It could be the result of death of a loved one or even a divorce, breakup or physical separation, betrayal or romantic rejection. It could even happen after a good shock like winning the lottery. Lump in the throat. Some people experience a lump, foreign body sensation or sense of a ball in the throat when they have an intense emotional experience. Fear and anxiety can make a person speechless, unable to communicate verbally. Acute emotions get bottlenecked in the throat with a choking-like sensation. An inability to speak one's truth will often cause physical problems with the throat, so that person becomes mute. Liver dysfunction. Anger causes the liver's energy flow to be blocked. In severe anger, this congestion causes a sensation of heat rising up to the head, often showing up as a red face and bloodshot eyes. Emotional overheating is often the result of a reaction to anger and resentment, and we look for comfort food to soothe our troubled mind, increasing load on the liver for metabolism and clearance of toxins. Butterflies in the stomach. The brain has a direct effect on the stomach, and their love and hate story needs a full block to do justice.
The gastrointestinal tract is sensitive to emotion. Anger, anxiety, sadness, elation, all of these feelings can trigger symptoms in the gut. A nauseating feeling, heartburn, abdominal cramps, or loose stools all can be related to emotional stress. Chronic stress gives rise to recurrent episodes of bowel irritability. Melancholic emotions. All the digestive organs including liver, spleen, stomach, intestines and colon are affected by negative melancholic emotional states like pensiveness, anxiety, worry and depression. În concluzie, este la fel de important să știm cum să ne hrănim, dar și cum să simțim. Ce calitate au emoțiile noastre. De asemenea, dacă sunt ele pozitive sau dacă sunt ele constante sau au vibrații ridicate sau nu. Ne mențin armonia, ne mențin sănătatea, ne mențin pacea interioară sau ne dezechilibrează, ne îmbolnăvesc. Intoleranța, de exemplu, este primul simptom premergător furiei, dar și urii. Așa cum sunt percepute persoanele furioase, pentru că trebuie să știți că persoanele furioase sunt văzute de ceilalți ca fiind persoane care urăsc. Apoi răzbunarea este maximul de agresivitate și de furie. Cum ar trebui să privim persoanele furioase? Ar trebui să le privim ca fiind neajutorate, ca fiind neputincioase. De ce? Nu-și pot menține echilibrul acesta al propriilor emoții, care sunt autodestructive pentru ei înșiși și pentru cei din jur. Deci sunt persoane, de fapt, lipsite de putere și de forță interioară, profundă, aceea conectată cu sinele înalt, spiritual, puternic. De fapt, ele nu sunt niște persoane libere, depind de propriile emoții, de exemplu. Doamna doctor Miulescu, care este tratamentul recomandat? Controlul emoțiilor prin dezvoltare spirituală. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Ne revedem și săptămâna viitoare, ca de fiecare dată, vineri de la ora 21. Până atunci, vă dorim armonie în suflet. Să fiți sănătoși și credincioși.